So to begin Thank with the you. next session, I take the privilege to introduce our chairpersons, Honorable Dr. Bernardo Merzidale and Honorable Dr. Bhupinder Sharma. Also, I would like to extend a warm welcome to our moderators, Honorable Dr. Cecilia Plaza and Honorable Dr. Jessica Gracia. Our host nations for this symposium would be Latin, Colombia, and Mexico. And now, may I request our honorable chairpersons to take over with the proceedings of. And now, may I please request our chairpersons to take over with the proceedings for. Well, thank you very much. I want to see if everybody else can hear me. Francisco, Carla, can you nod your heads? Great, excellent. So we're going to go to Dr. Carla Hollandino, and I'm going to introduce you in English. I'm not sure if you're going to be presenting in Portuguese or in English. So Dr. Hollandino is a full-time professor at the Federal University in Rio de Janeiro, and she has specializations in biophysics, and she has a PhD in sciences, and of course an MD. She also is a pharmacist in homeopathy, has also authored about 70 research publications in peer-reviewed journals, has been vice president of the GIRI Homeopathic Society, is specialized in research. She's in associate research from the Society for Cancer Research in Switzerland, coordinator of the Natural Products Committee from the Brazilian Academic Consortium, member of the Brazilian Homeopathic Pharmacopoeia, and supervisor of around 160 works at Pharmacy College with her PhD with masters and with PhD students, masters and undergraduate students. Thank you, Dr. Hollandino. Thank you very much, Dr. Bernardo, for your kind introduction. So I decided to talk in my mother language, okay? So I decided to talk in Portuguese because it's really more easy and more comfortable for us. So, but my presentation is in English, so all my slides are in English, and I hope everything will be fine. So now I will speak in português, ok? Então, a nossa apresentação de hoje vai tratar acerca de alterações fisicoquímicas induzidas pela trituração em misturas sólidas. E eu quero começar essa apresentação dizendo da minha alegria de estar aqui com vocês hoje, nesse super congresso da Liga, com tantos delegados e tantos países envolvidos, e tantos speakers, tantos palestrantes também, né? Então, para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês um pouquinho da pesquisa que a gente vem fazendo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu queria rapidamente introduzir a nossa universidade para aqueles que não nos conhecem. Então, nós estamos no Rio de Janeiro e a nossa universidade é a maior universidade federal do Brasil. Nós estamos completando 101 anos nesse ano de 2021. Temos cerca de 67 mil estudantes de graduação e pós-graduação, mais de 170 cursos de pós-graduação, mais de 1.400 laboratórios de pesquisa, e no total somos cerca de 4.200 professores, entre professores de dedicação exclusiva, na sua maioria, como é o meu caso, e cerca de 9.000 técnicos que nos auxiliam em diferentes funções. E dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós temos a Faculdade de Farmácia, onde, então, nós estamos lotados, localizados, e desenvolvemos as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão. A Faculdade de Farmácia tem apenas 74 anos e cerca de 1.500 estudantes. A Faculdade de Farmácia, então, permite que a gente desenvolva atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, dentre as atividades de pesquisa, nós temos algumas linhas de desenvolvimento, e o nosso foco principal é a homeopatia, e trabalhamos também com projetos que envolvem as plantas medicinais. Então, aqui alguns dos nossos alunos e alguns dos ambientes de laboratório que nós coordenamos na nossa universidade.
E pensando nessa linha principal da gente, da homeopatia, na verdade, nós trabalhamos em diferentes abordagens, mas hoje a gente vai conversar especificamente sobre os modelos físico-químicos e algumas Perdona, das... doutora Rolandino, Pois não? your slides are not showing yet. Can you share your screen with your presentation? Ah, ok. Stop, huh? And for the IT people, Dr. Falk had been translating into Chinese, as she cannot translate from Portuguese to Chinese. Is there a way that she can have access to the English translation so she at least can translate that? And now it's okay, Bernardo? Yes, I can see. Yes, we can see your presentation. Okay. So can I hear So- in English also, Dr. Bernardo? I can, when I go to the channel through the interpretation in English, yes, but Dr. Falk Yeah. doesn't seem to have access to that Oh, key. thank you. I'll wait. Thank you. Thank you. Please go on. Okay, May I you go can go ahead? ahead. Yeah, you can go Okay. ahead. Ok, thank you. Então, considerando os modelos físico-químicos e as ferramentas experimentais que nós podemos aplicar à pesquisa fundamental em homeopatia, nesse painel nós apresentamos alguma dessas técnicas e destacamos aqui a ressonância magnética nuclear como uma das técnicas mais promissoras na pesquisa fundamental em homeopatia, mas temos também a termoluminescência, a espectroscopia de absorção atômica, a espectroscopia de infravermelho, a espectroscopia de Raman, a difração de raio-x, as técnicas de microscopia eletrônica que nos permitem caracterizar os materiais sólidos em homeopatia, a técnica de evaporação de gotas, que é uma técnica relativamente nova, que vem sendo desenvolvida pelo grupo do Dr. Baumgartner. E aqui eu queria chamar a atenção para uma técnica que a gente vem desenvolvendo nos nossos projetos, que envolve as análises térmicas. E, dentre as análises térmicas, a calorimetria diferencial vem se mostrando uma técnica muito promissora na avaliação dos sistemas dinamizados, assim como a termogravimetria. E é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês nos próximos slides. Bom, considerando os aspectos físico-químicos que envolvem os sistemas dinamizados, nós temos alguns grandes trabalhos e grandes pesquisadores que vêm se dedicando a essa linha de pesquisa. E a gente gostaria aqui de chamar a atenção aos trabalhos coordenados pelo Dr. Paulo Bellavitch, na Universidade de Verona, onde ele, então, estuda alguns desses modelos e publica nesse paper alguns modelos, algumas figuras muito didáticas que nos fazem compreender um pouco como é a dinâmica do sistema dinamizado, principalmente em sistemas líquidos. Então, aqui ele mostra para a gente, de uma maneira muito didática, que o sistema dinamizado líquido ele é totalmente dinâmico e ele está sempre em movimento. E as ligações de hidrogênio e oxigênio, então, se organizam em torno do ativo, gerando o que a gente sabe bem, já muito bem caracterizado, gerando a formação de clústeres, de agregados hídricos, e esses agregados parecem ter uma relação muito direta com a transferência da informação que é produzida a partir do processo de dinamização. Bom, isso a gente entende bem com relação aos rearranjos nas moléculas de água, a geração de domínios e de clústeres. Isso parece ser bem caracterizado já nos dias de hoje através dos modelos de pesquisa básica. Entretanto, quando a gente pensa em outros modelos, que é o que a gente vai falar mais à frente, como os sistemas dinamizados, sólidos, esses sim carecem um pouco mais de investigação. Mas ainda pensando nas técnicas que a gente tem nos dias de hoje para estudar esses modelos físico-químicos, eu queria chamar a atenção também para esse modelo relativamente novo que vem sendo desenvolvido pelo grupo do Dr. Stefan Baumgartner, onde o processo de evaporação de gotas vem sendo aplicado como uma técnica interessante para diferenciar os sistemas dinamizados líquidos. Esse é um paper muito interessante que foi publicado no ano passado na Scientific Reports e no final do ano recebeu um selo muito especial de top 100, ou seja, esse trabalho de homeopatia que avalia basicamente o efeito das dinamizações
nesse processo de formação de cristais induzidos pela evaporação de gotas, foi um dos 100 trabalhos que mais foram feitos download nas Scientific Reports no ano passado, mostrando que a comunidade científica começa a se interessar cada vez mais pela dinâmica dos sistemas dinamizados e que essa parece ser, de fato, uma técnica interessante nessa diferenciação. Então, nesse trabalho, os autores utilizam 4 medicamentos muito clássicos na homeopatia, então, equinácea, baptísia, lufa e esponja, em baixas potências, né, em potências decimais, variando de 10 a menos 2 até 10 a menos 6. E nesse painel, só vou mostrar essa figura especificamente, porque ela é muito didática e mostra, de fato, como essa técnica nos permite diferenciar essas preparações farmacêuticas. E é interessante que a gente vê aqui, no lado da direita, todos os medicamentos submetidos a 100 sucções, comparados com aqueles que são submetidos a 10 sucções, e com um grupo que não é succionado, que é representado aqui pelo 0, né? Vejam que equinácea, por exemplo, quando dinamizada 100 vezes, ela tem um padrão de rearranjo e de ligações completamente diferente daquela que é dinamizada 10 vezes e daquela que não é dinamizada. Assim como baptísia, em 2 potências, em 10 a menos 3 e 10 a menos 4, embora sejam baixas potências e que reconhecidamente possuam ainda a presença de ativos na sua composição, o padrão de cristalização dessas gotas é bastante diferente, assim como lufa e esponja. Então, isso mostra para a gente que a dinamização, que é o grande diferencial da homeopatia, ela, de fato, modifica diferentes padrões físico-químicos, né, e fornece a essas soluções características diferentes após a dinamização. E alguns autores, por exemplo, como Vitório Elia, tem um termo muito interessante para essa água quando dinamizada, ou para essa solução como dinamizada, e ele chama de sistema perturbado. Então, de fato, essa dinamização modifica essas propriedades de uma maneira bastante significativa. O interesse, então, por esses modelos físico-químicos, as suas diferentes estratégias experimentais, levou a doutora Leonie Bonamy, que hoje está aqui presente conosco, e o doutor Paulo Bellavitch a coordenarem um grande projeto multicêntrico de pesquisa básica, de pesquisa fundamental em homeopatia, entre os anos de 2014 e 2016. Então, nesse grande projeto, trabalhamos em diferentes universidades brasileiras e com a Universidade de Verona, e utilizamos uma substância única para o estudo nos vários grupos envolvidos. E essa substância escolhida foi o zinco metálico, por ser uma substância simples do ponto de vista químico, né? E por ser um sistema que poderia, então, ser facilmente compartilhado entre os vários grupos. E nós, na UFRJ, então, tivemos o privilégio de preparar essas amostras no nosso laboratório de homeopatia, seguindo uma metodologia específica, que é a metodologia da farmacopeia homeopática brasileira, que prevê, então, ciclos de trituração e raspagem, sempre feitos em lactose, na presença desse ativo. Então, rapidamente, esse material é preparado em grau e pistilo, porque a nossa farmacopeia homeopática ela só permite que a gente faça trituração manual, não existe trituração mecânica no nosso país. E, a partir, então, dessa trituração manual em grau e pistilo, nós podemos, então, preparar essas misturas homeopáticas. E qual é o objetivo, então, do projeto? É tentar entender, do ponto de vista físico-químico, o que essas triturações e raspagens são capazes de fazer com essas misturas dinamizadas. Foram produzidos, então, 5 papers completos, né, relacionados a esse grande projeto multicêntrico, e esse é o paper, então, publicado pelo nosso grupo, e eu vou apresentar aqui algumas dos resultados obtidos, né? Então, essas amostras foram preparadas, num primeiro momento, apenas em escala centesimal, e depois vou mostrar a seguir que nós também evoluímos para escalas decimais, e aplicamos, então, técnicas de espectroscopia de absorção atômica, difração de raio-x, microscopia eletrônica e as análises térmicas por difração, calorimetria diferencial e por termogravimetria.
Muito importante quando a gente pensa em pesquisa fundamental em homeopatia é que a gente precisa ter os controles adequados que nos permitem, então, comparar o que a dinamização de fato faz com a preparação homeopática para que a gente possa, então, diferenciar esses modelos, né? Bom, quando a gente avalia, então, por espectroscopia de absorção atômica, as misturas de zinco, o que a gente vê? A gente vê que, de fato, que conforme a gente vai diluindo o zinco na lactose, a gente também diminui a quantidade de zinco, metal, nas nossas misturas, de uma maneira relativamente proporcional, pelo menos até a 2 centesimal, isso se dá de maneira relativamente proporcional, a partir da 3 centesimal, a gente já não tem uma relação muito matemática direta dessa proporção. Quando a gente pensa em alterações estruturais, né, como que esse material se comporta após a dinamização, né? Então, a gente inicia e observa aqui nesse painel A como é a morfologia da lactose pura, propriamente dita, e dinamizada uma única vez, por um ciclo de dinamização. Vejam que ela tem cristais de tamanhos irregulares que podem ser vistos à microscopia eletrônica. Quando a gente compara essa morfologia da lactose dinamizada com a morfologia da primeira dinamização de zinco, a gente não consegue diferenciar de maneira muito clara alterações estruturais muito significativas, assim como a gente não vê com a lactose dinamizada uma única vez e o zinco também dinamizado. Então, a gente observa que, se há alterações nesse processo de dinamização, essas alterações parecem estar muito mais envolvidas a diminuição no tamanho de partícula, que é o que a trituração em grau faz, do que qualquer outro tipo de modificação. Quando a gente olha, então, por uma outra técnica de microscopia eletrônica, que é a microscopia eletrônica de transmissão, a gente observa também que o zinco ele se encontra disperso nessa lactose, como a gente pode ver aqui nessa imagem em D, onde a gente tem zinco e lactose. Essa imagem ela tem características relativamente diferentes daquela da lactose pura e dinamizada, né? E quando a gente observa, então, por exemplo, a formação de amorfização nesse material, então a gente entende que o processo de trituração, ele tem como função, uma das funções, amorfizar o material, porque quanto mais amorfo é o material, mais solúvel ele se torna. Então, nesse painel F aqui, nós vemos que há alguns grânulos de zinco e lactose com característica amorfa, misturado a outros que ainda são bastante cristalinos. E pensando nessa questão da amorfização, a gente pode avaliar esse parâmetro estudando a difração em raio-x. Pela difração em raio-x, então, nós evidenciamos alguns picos específicos relacionados às várias amostras. Então, quando a gente olha esse pico aqui em E, que é bastante diferente dos demais picos que a gente obtém, ele diz respeito à amostra de zinco puro. Então, o zinco, quando ainda não misturado à lactose, ele tem picos específicos de difração. Mas quando a gente começa a introduzir o zinco na lactose e submetê-lo ao processo de dinamização, a gente observa que esses picos já não são tão diferentes entre si. Mas há uma região aqui dessa difração que ela começa a apontar aqui como talvez sendo uma região que a gente possa encontrar alguma diferença nesse aspecto de interação do zinco com a lactose. E eu queria que vocês guardassem essa imagem, porque na continuação desse trabalho a gente modifica a forma de preparo, na verdade a diluição homeopática, e aí sim a gente consegue identificar picos diferentes quando essas amostras são dinamizadas. Mas a difração, a calorimetria diferencial parece ser, de fato, uma técnica bastante promissora no estudo dos modelos físico-químicos, como a gente pode ver nessa figura do nosso paper, onde a gente compara o zinco dinamizado em lactose com a lactose dinamizada sem o zinco, que é a barra preta, e esses dois grupos, quando comparados à lactose não dinamizada. Então, a gente observa que ambos os sistemas dinamizados eles têm entalpia de fusão aumentada com relação à lactose não dinamizada,
mostrando para a gente que esse processo de dinamização, ele de fato modifica esse aspecto da interação desses sistemas sólidos, levando à liberação de uma energia que, na verdade, só é perceptível através do equipamento, porque a gente não percebe nenhum tipo de aquecimento no nosso grau e pistilo durante o processo de dinamização. E é 5 interessante, minutos. pois não, vou terminar. Interessante quando a gente pensa, então, que essas diferenças que a gente detecta nas misturas físico-químicas, talvez elas possam ser, então, possam também acontecer em outras proporções homeopáticas. E isso fez, então, a gente avançar com esse trabalho, agora trabalhando com misturas na decimal, onde a gente tem uma proporção menos diluída do zinco em lactose. Da mesma forma, a gente caracteriza o material por microscopia de varredura e observa parâmetros muito semelhantes com relação às várias amostras, apenas mostrando que, de fato, a trituração ela diminui o tamanho de partículas. E quando a gente vai, sim, para a difração em raio-x, lembro que a gente tem uma faixa que a gente começou a suspeitar nas misturas centesimais, que talvez pudessem ser importantes nesse processo de interação do zinco com a lactose. E, de fato, quando a gente trabalha com proporções mais concentradas de zinco em lactose, a gente percebe, de fato, uma alteração que é estatisticamente significativa entre essas amostras, mostrando que, de fato, o zinco 6CH ele é diferente da lactose 6CH. Então, essa trituração, de fato, modifica essa interação. E mais interessante ainda, quando a gente vai para a calorimetria diferencial, onde a gente realmente detecta uma alteração de quase 20 graus no processo de desidratação das nossas amostras dinamizadas, e esse aumento na entalpia de fusão, ele é proporcional também ao aumento da dinamização. O mesmo a gente observa quando a gente submete as amostras ao processo de fusão. Quanto mais eu dinamizo as minhas amostras, mais energia eu preciso dar para que elas sejam fundidas. E esses grupos aqui em vermelhinho são os nossos materiais zinco triturado em lactose, e vejam como eles são totalmente diferentes da lactose não triturada, e quando eu apenas misturo o zinco na lactose, sem submetê-lo à dinamização. Então, isso faz a gente comprovar que, de fato, essas alterações físico-químicas podem ser identificadas através dessas avaliações de entalpia. E por espectroscopia de Raman, a gente evidencia esse mesmo fenômeno. A espectroscopia de Raman também mostra alterações frequenciais na vibração entre os átomos. E vejam como esses picos que a gente destaca aqui, que são do zinco 6DH, são totalmente distintos do zinco apenas misturado e da lactose dinamizada. Então, com isso, a gente conclui que o uso de abordagens físico-químicas são muito importantes para que a gente possa entender melhor o que o processo de dinamização faz com os nossos sistemas, e que as análises térmicas, como a calorimetria diferencial e a termogravimetria, são metodologias muito promissoras para diferenciar as misturas sólidas dinamizadas. E assim, então, eu termino com um agradecimento especial pela atenção de vocês e a todos os nossos alunos que vêm desenvolvendo esses projetos sob a nossa supervisão. E muito obrigada, Liga, por essa oportunidade. Thank you, Dr. Holland. You know, that has been a fascinating presentation. We will leave the questions for the end of the period, if that's okay with you. Perfect. Thanks a lot. Great, thank you. So now we're going to have Dr. Bonamin, who will be talking to us about the new possibilities in homeopathy basic research. And Dr. Bonamin has also had an incredible career. She's a doctor in veterinary medicine by the University of Sao Paulo, Brazil from 1987. She has a master's degree and a PhD in experimental and comparative pathology by the University of Sao Paulo, Brazil, and with a co-participation of the École Nationale Vétérinaire de Lyon, and postdoctorate in environmental experimental pathology at UNIP Sao Paulo, Brazil, full professor at the Universidade Paulista in Brazil since 1991. She's was president and vice president of the GIRI, the Group International of Research of the Infinitesimal
Dilutions, deputy editor of the Homeopathy Journal, member of the editorial board of the International Journal of High Dilution Research since 2007, and Water, a multidisciplinary research journal since 2020. She's also a member of the International Panel on Water Structure. Dr. Bonamine. Oh, thank you very much. It's also a pleasure for me to participate of this meeting. And now, as Carla, I'm gonna explain my slides in Portuguese, okay? Yes. So let me share. Okay. Just Yeah, you can presentation. just start. Okay. Yep, you got it. Perfect. Okay. You got Okay. it. So, a ideia, então, é falar um pouquinho sobre novas possibilidades de pesquisa em homeopatia e fazer uma abordagem geral, um overview, né, sobre o que nós temos na atualidade de interessante e quais os caminhos possíveis daqui para frente, em termos de pesquisa básica, né. Bom, então, para que nós possamos começar a falar desse assunto, o ideal seria a partir do começo, bem do começo, né? Então, a pergunta que surge é, a homeopatia é uma ciência? Então, aqui está a resposta, né? Então, se nós abrirmos a principal base de dados em pesquisa biomédica, que é o PubMed, né? E colocarmos ali na palavra-chave homeopathy, né? Eu fiz isso aqui essa semana ainda, então o resultado deve ser bem perto disso. Se vocês abrirem agora, vai aparecer em torno de 6.200 resultados, né? E chama a atenção que essas pesquisas são relativamente recentes, considerando toda a história da coleção, né, do PubMed. Então, se nós delimitarmos aqui só esse período dos últimos 40 anos, né, nós chegamos aqui a 5.000, praticamente 5.000 resultados, ou seja, a maior parte daqueles 6.000 resultados corresponde aos últimos 40 anos de pesquisa. Então, é uma ciência jovem, né? A homeopatia é uma prática médica antiga, que tem 220 anos, mas como ciência, ela é uma ciência muito jovem ainda, né? E com poucos pesquisadores no mundo dedicados a isso, então é um núcleo pequeno. É óbvio que a gente precisa aumentar esse núcleo, por isso que sempre estamos incentivando jovens pesquisadores a continuar esse caminho, né? Além disso, né, existem uma série de instituições, associações que dão suporte para a homeopatia, né? A mais antiga delas é o GIRI, né, que em francês é Groupe International de Recherche sur l'Infinitesimal, ou Grupo Internacional de Pesquisa sobre Infinitesimal, fundado em 1986 pela professora Madeleine Bastide, na França, né? E é uma sociedade científica que reúne pesquisadores interessados em estudar altas diluições e homeopatia, né? Mais recentemente surgiram outras associações, como o Global Homeopathy Foundation, que hoje tem sede na Austrália, o Ministério Ayush, que dispensa comentários, né, a respeito do tamanho do suporte que é dado à pesquisa homeopatia na Índia, o Homeopathy Research Institute, que tem 12 anos de idade e é uma potência em termos de pesquisa em homeopatia no mundo, o ISHOM, uma sociedade alemã que tem foco em pesquisa clínica, e, claro, a Liga Homeopática Internacionales, que, como estamos todos aqui, né, também dá bastante suporte para as pesquisas, dentre outras associações. Eu estava vendo a página inicial da conferência, né, da Liga, e vi que logo na primeira página, na barra superior, tem uma série de logos, né, de associações dando suporte para esse evento, né? Então, todas elas, de alguma forma, estão envolvidas com apoio à pesquisa em homeopatia. Ou seja, sim, a homeopatia é uma ciência e está bem consolidada, apesar de ser uma ciência jovem, né? Bom, então vamos falar um pouquinho das descobertas mais recentes, né?
E aqui, mais uma vez, eu gostaria de começar bem do comecinho, para depois a gente chegar nos dias de hoje, né? Aqui é o exemplo de um estudo feito por uma pesquisadora romena chamada Aurélia Cristea, né? Ela era farmacologista, né? E no final dos anos 80, começo dos anos 90, ela decidiu fazer um estudo sobre beladona, utilizando um modelo experimental muito utilizado em farmacologia clássica, né? Que é o modelo do órgão isolado, né? Nesse modelo, ela pega um pedacinho, né, um fragmento de intestino de rato, né, coloca esse fragmento em um banho de solução, com um tampão nutritivo, e as pontinhas, né, as extremidades desse intestino são ligadas a um fisiógrafo, de forma que, dependendo do que se pinga dentro desse banho, a musculatura lisa contrai ou relaxa e o fisiógrafo aponta essa atividade biológica, né? Então, esse é um modelo clássico dentro da farmacologia. Então, ela resolveu estudar a beladona em diferentes potências centesimais, até 200 CH, né? Mas ela dividiu as amostras em 2 grupos. Num grupo, ela fez apenas as diluições seriadas, sem sucção, que ela chamou aqui de N, né? E no outro grupo ela fez a dinamização completa, ou seja, a diluição seriada seguida de sucção a cada passagem, né? E o que se pode ver aqui são 2 curvas completamente distintas, né? A simples diluição sem dinamização leva a uma diminuição progressiva do efeito relaxante, né, sobre o intestino. Claro, aqui nessas potências ainda há uma grande quantidade de atropina presente, você vê o efeito farmacológico da atropina. Num determinado momento, numa determinada potência, em torno de 9 ou 10 CH, esse efeito desaparece, como é de se esperar, e permanece 0 nas potências seguintes, né, nas diluições seguintes, né. Quando é feita a dinamização por completo, esse efeito permanece até mais ou menos 30 CH, e depois começa um efeito oscilatório, né. Isso, na época, foi muito intrigante, né? Para alguns pesquisadores, isso seria um artefato. Não é possível, isso é um artefato. Mas, um pouquinho depois, no mesmo ano, né, uma outra publicação foi feita no então British Homeopathic Journal, que hoje é o Homeopathy, né, o Journal Homeopathy, e por Carmine, né? E esse autor ele observou em cultura de células de neuroblastoma tratadas com potências decimais de TNF, ou fator de necrose tumoral, né? E ele observou a atividade oxidativa dessas células frente a esse tratamento em diferentes potências decimais. E, de novo, aqui aparece o mesmo padrão de curva oscilatória, né, em que a gente consegue ver bandas de potências que têm um efeito numa certa direção e bandas de potências que geram um efeito numa direção oposta, né. Isso chama atenção porque parece ser um padrão. Se nós observarmos a literatura, há outros exemplos semelhantes a esses, em que esse efeito oscilatório ele aparece quando se usa um sistema isolado, avaliando um único parâmetro, né. Esse aqui é um exemplo recente, né, um estudo feito pelo nosso grupo, publicado esse ano na Homeopathy, em que nós estudamos em macrófagos isolados e desafiados com BCG in vitro, né, o efeito do tratamento de com silícia-terra ou zinco metálico em diferentes potências, né. E aqui é possível observar que a internalização dos bacilos pelos macrófagos ela é diferente em função da potência utilizada, e ela foi maior no tratamento com zinco metálico 6CH e também na silícia-terra 30CH. E aqui a análise feita por morfometria, né, e computadorizada, e foi possível observar a significância estatística aqui na 30, silícia 30 e zinco metálico 6. Então dá para ver mais uma vez aqui a não linearidade, né, entre potência e efeito, né? Então cada potência ela tem uma característica própria em termos de
efeito biológico. Esse é um ponto de partida fundamental para se entender, para começar a entender os mecanismos da homeopatia, porque muitas vezes o pesquisador que não está envolvido com a pesquisa no assunto especificamente, na homeopatia especificamente, espera uma curva dose-efeito clássica, como se vê na farmacologia, e ela não acontece. Isso gera um pouco de confusão, né? Então, essa curva clássica aqui, né, que a gente vê na farmacologia tradicional, na farmacologia que a gente vê nos livros, né, no Goodman-Gilman, né? A gente vê aqui, olha, quanto maior a dose, maior o efeito, e em um dado momento existe a saturação dos receptores farmacológicos, e mesmo aumentando a dose, o efeito ele tende a permanecer o mesmo, né? Então, essa curva, ela mostra, ela meio que prova, né, a existência de um receptor farmacológico, ou seja, uma interação molécula a molécula entre droga e receptor. Isso é o que caracteriza o paradigma da chave fechadura, que é um paradigma clássico na farmacologia. Mas na homeopatia esse paradigma ele não encaixa, né? Ele não tem alguma coisa aí que não vai, né? Ou seja, nós estamos diante de um outro fenômeno que não diz respeito ao paradigma chave fechadura. O processo de sinalização pela homeopatia, muito provavelmente, a partir dessas curvas que a gente pode ver, ele segue um outro sistema de sinalização, que não esse. Simples assim, né? Simplesmente isso. Então, eu gostaria só de abrir um parênteses para a gente observar uma coisa importante com um pouco mais de detalhe, né? Esse esqueminha aqui, ele trata de uma célula genérica, né? As legendas estão em português, mas não tem importância, porque ele é autoexplicativo, né? Então, aqui eu tenho uma célula, aqui o núcleo da célula, e essa célula está produzindo proteínas, né? Esse é o jeito, é a forma como qualquer célula funciona, né? Ela produz proteínas, um contingente de proteínas que vão direcionar a função celular e o metabolismo celular para um lado ou para outro, em função dos estímulos que ela recebe, né? Então, a gente vê aqui o núcleo, o DNA. Esse DNA ele é transcrito em um RNA, que é maturado em RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é exportado para o citoplasma, então ele é traduzido em uma cadeia polipeptídica, que uma última etapa, essa cadeia ela é enovelada por um balanço de cargas entre os próprios aminoácidos que a compõem, e no final nós temos aqui uma proteína, que pode ser uma enzima, uma proteína estrutural, uma proteína do citoesqueleto, pouco importa, mas sempre o processo de produção de proteínas e o direcionamento das funções celulares dependem desse processo geral, né? E como que isso é regulado, né? Existem 3 mecanismos básicos de regulação bem conhecidos, que nós chamamos de regulação epigenética, né? Então, os genes eles podem ser expressos ou silenciados, ou seja, transcritos ou não, dependendo das interações que ocorrem. Então, se um pedacinho do DNA, um pedacinho da fita, né, ela é metilada, né, ela é ligada a um radical metil, esse gene ele fica silenciado, ele não pode ser transcrito, né? Se há ligação de um RNA de interferência, né, ou um microRNA ao longo de uma parte da fita, também essa região não pode ser transcrita, né? E a fita de DNA, ela, para ficar bem condensada dentro do núcleo, ela é toda enovelada, né, em algumas proteínas específicas chamadas histonas, né? E para que esse trechinho da fita do DNA possa ser expresso, ou possa ser transcrito em RNA mensageiro, é preciso que ele se desenovele por um tempo para poder ocorrer a transcrição. Então, a acetilação das histonas permite esse desenovelamento e, portanto, permite que esses genes, nessa localização, sejam expressos. Então, esse balanço desses 3 mecanismos de regulação epigenética é que controlam de forma refinada todo o funcionamento celular, favorecendo ou não a produção de certas proteínas, né? Então, vamos fechar o parênteses aqui
E eu vou dar aqui alguns exemplos, né, utilizando homeopatia. Esse é um dos estudos clássicos do grupo do professor Paulo Bellavite, né, em que ele estuda por meio de uma técnica chamada microarray, aqui está um resuminho da técnica, em que é possível identificar em um menu de genes quais estão sendo expressos e em que intensidade, né? Isso depois é expresso por meio de cor, num diagrama como esse, e a gente pode ver, dependendo da intensidade da cor, a gente vê a intensidade da supressão do gene ou da ativação do gene, né? E depois essas nuances são transcritas aqui em gráficos, conforme o trabalho aqui feito pelo grupo, né? Mas o que a gente pode ver de uma maneira bem geral, sem entrar no detalhe do artigo, é que, dependendo da potência homeopática utilizada, é que eles testaram desde da segunda centesimal até a 30 centesimal, né, de geossêmion, existe uma combinação diferente de genes que são expressos ou suprimidos, ou permanecem iguais ao grupo controle, né? Então, dependendo da cor aqui, a gente pode ver diferentes padrões de expressão ou silenciamento gênico em função das potências, né? Isso chama atenção, essa mudança na combinação de genes que são expressos ou não, né? Um outro trabalho nessa mesma linha, em que um grupo também da Itália, um grupo da professora Lucietta Berti, e que hoje é coordenado pelo professor Giovanni Dinelli, eles fizeram um estudo com célula vegetal de trigo, em que o arsênico foi testado em diferentes potências, e foi feito um estudo de transcriptoma, ou seja, um estudo de microarray, mas levando em conta todas as funções celulares, e cada grupo de genes correspondentes a uma determinada função celular foi catalogado aqui. Então, é possível ver em cada potência uma mudança nessa combinação de expressão gênica. Esse diagrama aqui está uma figura 3, é um dos diagramas que aparecem no artigo, que corresponde a uma certa potência do arsênico, mas no artigo existem outros diagramas como esse, em sequência, mostrando o efeito de diferentes potências. E cada potência mostra uma configuração diferente de expressão gênica. E aqui está lindamente representado por esse esquema muito didático. E mais recentemente, aqui em 2020, um grupo do México, eles mostraram também um transcriptoma, só que em tecido animal, usando a vieira, né? Ou Catarina scallop, né? E o resultado foi muito parecido, né? Eles testaram diferentes tratamentos, a ideia era determinar um tratamento ideal das vieiras que pudesse substituir o antibiótico e permitir uma produção orgânica dessas vieiras para consumo humano, né? E aqui foi feito também uma técnica de microarray, e é possível ver que, dependendo do tratamento aplicado, a combinação de genes expressos ou não, também ela muda, né? E aqui, assim, o trabalho talvez mais refinado que a gente possa dar de exemplo, né, que é o do grupo do professor Kuda Bukish, na Índia, em que ele observa o efeito do gonolobus com durango 30CH na capacidade de células tumorais de se multiplicarem ou não, ou seja, ele estuda o ciclo celular dessas células, ele observa que esse ciclo celular, ele sofre uma redução, ele sofre um retardo após o tratamento, e aí ele chega na seguinte conclusão, ele analisa, né, a atividade da estonacetilase nesse tratamento. Então, aqui você tem o efeito do placebo, aqui o efeito do controle positivo, e um efeito muito próximo do controle positivo é obtido com o tratamento do condurango 30CH. Ou seja, esse medicamento está relacionado com aquele mecanismo de regulação epigenética que envolve a acetilação de estonas, né? Então, esse é um trabalho interessante, porque ele vai lá no fundo do processo e vê lá dentro do núcleo o que está acontecendo em termos de regulação epigenética. Então, é um trabalho bastante refinado que segue nessa mesma linha. Importante a gente notar o seguinte, esses 3 exemplos que eu dei,
4, na verdade, eles são apenas exemplos, né? Existe em torno de 19 ou 20 artigos na literatura publicados usando essas técnicas e que mostram efetivamente a capacidade de produtos homeopáticos de regular a expressão gênica, né? Hoje, algumas horas atrás, um apresentador aqui do evento, que é o Ishant Aurora, ele apresentou um trabalho muito interessante que ele mostra uma tabela com todas essas referências bibliográficas mostrando esse tipo de modelo, né? Muito interessante o trabalho dele, inclusive. Foi interessante que justo hoje encaixamos aqui os assuntos. Bom, então se a gente observa a célula como um todo, né? E o que a homeopatia produz de alteração no funcionamento celular, e isso aqui é um chip de microarray, né, uma foto de um chip de microarray, o que a gente vê são mudanças na combinação de expressão gênica. São mudanças na combinação, né? Diferentes padrões de expressão podem ser obtidos a partir do tratamento, né? Então, se nós fizermos uma comparação aqui e comparássemos essa célula a uma orquestra, né? Cada músico corresponde a um gene, né? Daqui, ó, 1, 2, 3 e assim por diante, né? Cada músico corresponde a um gene. Se nós pensássemos na farmacologia convencional, então vamos pensar numa droga que é capaz de se ligar a um determinado gene e bloquear esse gene. Então, essa droga ela vai agir sobre um gene e silenciá-lo. O que faz a homeopatia? Ela não faz isso, né? A homeopatia ela faz o papel do maestro, né? Ou seja, ela modifica a combinação de expressões dos diferentes genes de forma que faça essa célula tocar uma música diferente dependendo da circunstância, né? Então, essa é uma 5 aproximação... minutos. Ok. Essa é uma aproximação um pouco lúdica, mas ela, no entender, ela é bastante didática, né? Ou seja, é importante entender que isso não é tudo, né? Que o paradigma chave-fechadura existe, ok, mas não é tudo, né? E que o fenótipo é o resultado de um processo de codificação, né, de acordo com diferentes combinações de expressão gênica. E aí entra a homeopatia, né, quando a gente fala em processo de codificação, ou formação de um diferente código, né, a partir de uma combinação diferente de genes, né, a gente imediatamente pensa nessas duas pessoas, que é a professora Madeleine Bastide e a Agnès Lagache, que há 35 anos atrás formularam uma teoria, que é a teoria dos significados corporais, entendendo a fenomenologia do efeito biológico dos produtos homeopáticos como um processo de codificação, né? Então, elas se baseiam, principalmente a Agnès Lagache, que era uma filósofa e que estudava exatamente esse assunto, elas se baseiam num princípio da semiótica proposto por Charles Sanders Peirce, que é o papa da semiótica, em que qualquer comunicação depende de uma matriz da informação, um recebedor e algo que faça a mediação. E a gente tem vários exemplos dessa tríade, né? Então, aqui um fogo, a gente vê a fumaça, a gente entende que onde tem fumaça tem fogo, e o recebedor responde a esse estímulo. Aqui, chave fechadura, né? E aí você tem um sintoma relacionado à ação de um vírus. Aqui, o vírus em si, a imagem do vírus e a resposta do profissional da saúde quando ele sabe que ele está dentro de um covidário e que ele tem que se precaver, né? Tudo isso são sistemas de comunicação. A homeopatia não é diferente, ela é um sistema de comunicação, um sistema de sinalização, né? Aqui a gente tem lá a arnica, a preparação homeopática de arnica e o recebedor que responde a essa preparação, né? Agora, o que tem nessa mediação, a gente não sabe ainda, né? Estamos diante de uma caixa preta, né? Temos hipóteses, e aí entra o nosso trabalho de pesquisador, focar nessas hipóteses e tentar entender todas as possibilidades. Hoje temos uma miríade de hipóteses flutuando, né, por aí, e cada grupo de pesquisa se dedica a estudar uma ou duas delas, né? Então, nanopartículas, nanobolhas, hormese, luminescência, ressonância, domínios de coerência, enfim, né? E a gente não pode esquecer que talvez, né, o mecanismo de ação, quando descoberto, envolva mais de uma
dessas hipóteses que talvez possam agir em conjunto para que esse processo de sinalização celular possa acontecer, né? Então, essas hipóteses não são excludentes umas das outras, isso é importante pensar, isso é importante considerar, né? Então é isso, eu queria agradecer a atenção de vocês. Para quem quiser saber um pouquinho mais, esse é meu site pessoal, e tem vários materiais ali para leitura sobre pesquisa e homeopatia. E quem quiser saber também tem um livretinho para grande público, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre pesquisa, está disponível no Kindle. Fica aí a dica da leitura. Muito obrigada pela atenção, e é isso. Muchas gracias, doctora Bonamin. Magnífica. Beautiful presentation. It's very clear. And I think the different hypotheses, the way you presented them is just absolutely fascinating. It gives us a lot of encouragement. It actually kind of dovetails with what we were talking about earlier in the last panel about how to talk about homeopathy. So thank you for giving us those instruments. We're going to be moving to our next presenter, Dr. Francisco Esayaga, who is going to be talking to us about new and old findings in the effect of aspirin. Dr. Esayaga is a physician, graduated in 1984 from the Universidad del Salvador in Buenos Aires, and he is from the Homeopathic Association, the Argentinian Homeopathic Association since 1985, a president and founding of Homeos, honorary member of the Homeopathic Association of Colombia and the Instituto Luis G. Páez in Bogotá. He's an invited researcher collaborator at the Department of Hematology School of Pharmacy at the University of Bordeaux, France from 2002 to 2011. Invited lecturer at the Southwest College of Naturopathic Medicine in Tempe, Arizona. Director of the Department of Homeopathy at the School of Medicine of the Maimonides University, Buenos Aires since 2006. And adjunct professor of alternative medicine, University del Salvador, School of Medicine, Buenos Aires, Argentina, deputy editor of the International Journal of High Dilution Research. Dr. Esayaga, thank you. Thank you, Bernardo. I hope this is working well. Do you see my screen? Yes. Okay. Okay. Perfect. So in the first place, I would like to thank the organizers of the Congress. I will try to do fast. I have a typed presentation, and then I will pass my word to Dr. von Anken. My subject today will be to summarize the effect of aspirin 15-CH, which was studied by the group of Bordeaux under the guidance of Professor Christian Dutremel-Puig and Philippe Bellon for more than 20 years. In the second place, I will pass the presentation to Alberto von Anken, and he will explain some recent studies on the field done with isolated macrophages in a collaboration study of the Universidad Paulista from Sao Paulo, Brazil, and the Universidad Maimonides from Buenos Aires, Argentina. Okay. So the effect of aspirin 15-CH was studied in Western normal rats, but also rats with different experimental models of portal hypertension. I will explain afterwards. Mice without cyclooxygenase 1 and mice without cyclooxygenase 2. And in the third place, at the beginning, some small human studies were published, were also published. As you know, aspirin is used in cardiology in low doses for secondary prevention of thrombotic episodes. Its most important effect is to inhibit cyclooxygenase 1 in the platelet, leading to a decreased thromboxane A2 and hence to a decreased thrombosis. It was then natural to study how COX cyclooxygenase inhibition modifies the effect of aspirin 15-CH. Okay, thrombosis and hemorrhage. In the first stages of research, it became evident that the presence of a fragment of the endothelium was necessary to see the effect of aspirin 15-CH. The effect of aspirin 15-CH was not clear in isolated platelets, and they needed to
add a small fragment of a vessel in order to see the effect. This observation led Professor Dutreme-Puig to use a laser-induced thrombosis method in which thrombosis could be studied in vivo. In this method, a laser beam of 2 microns of diameter burns 1 or 2 endothelial cells, exposing the subendothelial collagen and allowing to measure the number of thrombi liberated and the duration of the resulting thrombosis. Induced hemorrhage time was also studied, a method that is similar to the standard bleeding time if used for a human being. The most important aspects of the effect of aspirin 15-CH were increased thrombi formation, prolonged thrombosis time, and shortening in induced hemorrhagic time. The potentially beneficial effect, as you can imagine, there is a small room for a beneficial effect of a prothrombotic substance. Thus, 2 experimental models were used. Portal hypertension is one of them, which is a condition in which bleeding is a very frequent case of death, frequent cause of death. Moreover, in this pathology, primary hemostasis is severely compromised. The first model was a model of portal hypertension, mostly hemodynamical, with a normal liver that replicates the vascular portal problems observed in hepatic cirrhosis. The second model studied was chosen to verify the initial findings in a model of biliary hepatic cirrhosis. All of these were done in Western rats. Mechanism of this effect observed in animal models. In the first place, an effect similar to cyclooxygenase 2 inhibition. This effect reminds us of the Vioxx or rofecoxib, a selective cyclooxygenase 2 inhibitor withdrawn from the market by the producing laboratory. The cause of the withdrawal was increased thrombosis and death. This effect, similar to cyclooxygenase 2 inhibition, has been studied with a very selective cyclooxygenase 1 inhibitors and cyclooxygenase 2 inhibitors. These inhibitors are very selective cyclooxygenase 1 inhibitors, SC560, and cyclooxygenase 2 inhibitor is NS398. They're only very selective inhibitors used only for experimental purposes. An increased effect was observed when cyclooxygenase 1 was inhibited previously. The effect of cyclooxygenase 1 inhibition is antithrombotic, but this antithrombotic effect was reverted with aspirin 15-CH. Moreover, a prothrombotic effect is observed after cyclooxygenase 2 selective inhibition, with no further change after the injection of aspirin 15-CH, suggesting that cyclooxygenase 2 inhibition and aspirin 15-CH share a similar pathway. The above described effect was found with the mentioned highly selective cyclooxygenase inhibitors and corroborated in a model of mice without cyclooxygenase 1 or without cyclooxygenase 2. As nitric oxide synthesis modifies also platelet adhesion, primary hemostasis, nitric oxide synthesis inhibition was studied as a modifier of the effect of aspirin 15-CH, but the results were not very clear, and in this case, they were not specific. The changes seen with aspirin 15-CH were mostly specific, related to the effect of higher doses of aspirin, and opposite to the effect of higher doses and different. Okay. Experimental corroboration of the primary and secondary effects described by Hahnemann.
Hahnemann described two effects of a substance: the primary effect, or Erstwirkung, the injection of a single dose of aspirin, in this case in the rat, of 100 milligrams per kilo, induced, as you can imagine, it's a very big amount of aspirin, induced a decreased thrombosis and a prolonged hemorrhagic time, 1 hour after injection. This is the effect used by cardiologists to decrease the chance of having a thrombotic event in secondary prevention. The secondary effect, or Nachwirkung, as described by Hahnemann, when measured at days 8 and 10 after this single high dose aspirin injection of 100 milligrams per kilo, an effect opposite to this first is observed in the laser-induced thrombosis model. This is an increased number of emboli generation and a prolonged thrombosis time. So at the first place, you have the normal that everybody knows in pharmacology effect of aspirin of the decreasing thrombosis, and 8 to 10 days after this injection, you have the opposite, an increased thrombosis and prolongated generation of thrombi. This effect is described by Hahnemann's secondary effect, or Nachwirkung, is frequently named as rebound effect. This effect causes many thrombotic accidents after the withdrawal of aspirin therapy for surgery, for example, and there are many publications on this subject, not in homeopathic journals, but in cardiology journals. Okay, that's the interesting thing of this series of published research on aspirin is the corroboration of the principle of similars. In this case, in different papers, 2 experimental models were used: portal vein ligation for experimental portal hypertension and biliary cirrhosis. Portal vein ligation is a surgical procedure to decrease the diameter of the portal vein of the rat, and biliary cirrhosis is to completely close the biliary duct of the rat. Both models have an impaired primary hemostasis, a tendency to bleed, and a prolonged hemorrhagic time. The injection of the substance that in higher doses produces decreased thrombosis and hemorrhage, the same substance, when it's used at 15 CH, normalized thrombosis and hemorrhage. Yes, it's an experimental verification of the principle of similars, which is often you hear that nobody had ever proven that. This experimental proof was corroborated, but by many different experiments and with different kinds of pharmacologic inhibitors. I'm not going to cite the publications because there are many, but there is a review on the subject that we published in Homeopathy in year 2019. Okay. After this slide, and before coming to an end for my part and passing the word to Dr. von Anken, I wanted to say that it will not escape to an experimental observer that this effect has also many similarities with that described by Dr. Hugo Schultz, and that was later called hormesis. But this part is part of another presentation. I leave you with Dr. von Anken for the second part of this presentation. I will continue with the slides, and please, Dr. von Anken, are you there? Dr. Isellega, can you please introduce Dr. von Anken? I was trying to look for a biography and the speaker list, and I couldn't find it. Okay, can you introduce him for us, please? Yes, Dr. von Anken is a veterinarian doctor, and he did a PhD in the Universidad Paulista with this subject that we are going to explain now. Thank you. This research in the culture of macrophages
and aspirin 15-CH. Okay, Dr. von Anken, Alberto. Hello, everybody. Thank you for the invitation, Dr. Francisco Zayaga. Next slide, please. Could you please introduce our friendship, our relation, which started in the journal and the doctor thesis, please? Okay. Can you continue just this small part? Yes, you're fine. Okay. So continuing, we have then two main questions, okay, with this research about the group from Dr. Zayaga. Aspirin 100 milligram per kilo can generate thrombi formations after a 7 up to 8 day period injection in rats. And aspirin, the 15-CH, can also generate the same thromb formations in vivo and in vitro after 1 hour administration. Furthermore, the main question was, would these thromb formations occurring through the same pathways? Or was there a really paradoxical contest opposing aspirin, the 15-CH, and COX-2? So try to solve this problem, this question. An inflammatory model was necessary. As we know, platelets, they can play a pivotal role in the thromboinflammation process and chemioattracting innate cells like the monocytes, so prior to thromb formation. So since the raw macrophage is a well-handled and established model at Universidade Paulista by Dr. Leonie Bonamint's team, so we decided to use this model, okay? So basically, the raw macrophage culture, they were seeded in a 24-well plate culture in RPMI medium with 10% of fetal bovine serum. And they were simultaneously challenged with many controls which were variations from aspirin, the 15-CH, pharmacological aspirin, succussed water, and the lipopolysaccharide, the LPS, okay? So then 90 groups, they were divided in two main groups, experimental assay and systematic control, okay? So we choose to do this division, to divide them just to better, to check the benefits, okay, the evidence. So next, please. Next slide, please, doctor. Okay. So about the macrophage spreading in the systematic control, we can see here in the LPS group an enhancement in cell spreading, just demonstrating the validity of our model. Okay, this is expected. Here we can see that both LPS, the water, and common water and succussed water are probably just diluting the LPS effect. In the experimental assay, it is very, very noticeable that also the LPS group and aspirin, the 15-CH, both can booster the cell area about the spreading. But when they are mixed together, this area, the media of the areas about the cells, it decreases nearby the unchallenged group. And also important to notice that, can you please go on? There is some narrows about the figures, I think. Okay. See, I'm sorry, I'm having some trouble with the... Oh, that's okay. So it's important to notice that cell phone growth, the next one. these groups here about the LPS plus aspirin 15-CH EF, electric flow, and LPS plus succussed water, both cells met areas close to the LPS plus the pharmacological aspirin.
possible casting some anti-inflammatory effect, maybe. So notice that EF, electrical flow, means a bottle of aspirin D50CH potency, which has been influenced by low amperage electric current pulse, okay? Next slide, please. Okay, next. Yeah. About the hydrogen peroxide production, the systematic control has shown an antioxidant effect from the treatment of cells with succussed water and independently of the LPS exposition. The experimental assay demonstrates us that the unchallenged group had the most evident peroxide levels, suggesting that maybe these reactive species could be produced and stored already in the cell. And again, following the spreading, we can see here when you mix LPS and aspirin D50CH, the production of the peroxides, they decrease in a significant difference in relation to the unchallenged group. Next, please. Next slide. Okay, next one. About the nitric oxide production, the systematic control shows us again an antioxidant effect from succussed water. And here again, water and succussed water are probably just diluting the effect of the LPS. When we see the experimental assay, we here can note opposite effects. While the LPS and the mixing of LPS plus aspirin D50CH can increase the nitric oxide productions, the aspirin D50CH can decrease it. So this unclear and unspecific effect has already been described by Dr. Ezayaga and corroborates that the aspirin intracellular signaling is no longer related to the nitric oxide pathway, okay? So here again, we can see succussed water probably eliciting some anti-inflammatory effect, just like pharmacological aspirin, okay? Next, please. So as we can see, the LPS stimulus in the raw macrophage toll-like receptor 4 can elicit a classical pro-inflammatory inflammation through intracellular pathways, just like the NF-kappa beta and kinase proteins. It is probable that the aspirin 50CH effect occurs at the beginning of these pathways, which could justify the spreading and the peroxide production. In this way, Bian and collaborators in 2017 demonstrated that raw macrophages under the LPS stimulus and through the P38 kinase via reduced the expression of microtubule proteins, such as the alpha and beta tubulins, favoring the spreading of the cells. So one possible inference of our research is that the high dilution of aspirin, the D50CH, could exert the same effect in the cytoskeleton of the cells. So this figure is adapted from a paper, and it can show us one important hypothesis of my thesis, okay? So succussed water, through its nanobubbles, could alter the mitochondria metabolism, raising the production of oxygen species like the superoxide anion, which in turn could increase the peroxide productions. So aspirin here, this previous succussed water mechanism could be involved and added to a specific effect, a specific information from aspirin D50CH in the microtubulous proteins, favoring the spreading of the cells. So finally, the main conclusions of our research was that
aspirin deficiency can modulate inflammatory response on raw macrophages, just like increasing spreading and peroxide productions in the same magnitude as the LPS. The paradoxical effect previously reported was also observed, such that the association of the high dilution of aspirin and the LPS resulted in the nullification of both effects. The specific and paradoxical effects of aspirin deficiency on macrophage mimic the results previously reported in thrombogenesis models, as described in the literature. Therefore, they suggested the participation of macrophages in the regulation of thrombogenesis associated with the administration of aspirin deficiency in rodents. Succulent water produces effects also independent of the LPS, such as inhibition in the production of interleukin-10, tumor necrosis factor alpha, hydrogen peroxide, and also dependence of the LPS, such as the increase of the spreading and the increase of oxidative activity, an effect that may be related to a possible step in the regulation of the macrophage activity by the aspirin deficiency potency. So this is what I would like to tell to you. Okay, thank you. Dr. Francisco, please, can you finish? Okay, so in conclusion, we can say that aspirin 15-CH has shown an effect different from that observed with higher doses, but related. So the mechanism of the effect is related, but the effect is opposite and different. These effects were highly specific. The model studies so far are human studies, in vivo animal studies, and in vitro studies. And this experimental effect corroborates the existence of a primary and secondary effect described by Hahnemann and the principle of similars. Well, thank you very, very much, doctors. That was very, very interesting. I personally have a couple of questions, but if you don't mind, if we can wait until the end of the panel so we can ask all the questions. There's another question that came up in the chat. So we have at least 3 questions for you. Thank you very much. So Dr. Iris Bell sent us a pre-recorded presentation, and she is an attendee. So she is going to be able to answer some questions, hopefully. And Dr. Iris Bell, you probably know well. She is a board-certified psychiatrist and licensed conventional and homeopathic physician, and professor emerita of family and community medicine, psychiatry, psychology, and medicine and public health at the University of Arizona. During her career, she has received multiple research grants for her work on nutrition, environmental health, and of course, homeopathy, as well as directed the NIH-funded Arizona Complementary Alternative Medicine Research Training Program for 10 years. To date, Dr. Bell has published 150 professional peer-reviewed papers and 32 book chapters, many of which are on homeopathic preclinical, clinical, and basic science studies. She was honored for her work on homeopathic medicine with the C.F. Samuel Hahnemann Award in 2018 by the American Institute of Homeopathy and with the Peter Fisher Memorial Award in 2019 by the U.S. National Center for Homeopathy. Her current homeopathic research interests focus on the nanostructure nature of remedies and their interactions with signaling pathways and physiological subsystems of living systems as complex adaptive networks. She has also published several books for the general public on topics of integrated medicine and chronic illness, stress, inflammation, and environmentally triggered conditions. Thank you, Dr. Bell. So we can start her presentation. Do you have the presentation available on IT or? Sir, we do have the video. I was informed by the IT team that they'll be playing it. I guess they are searching for the video or something like that. So it would just take a moment for them to play the video. Okay. This is Dr. Iris Bell speaking today on enhancing homeopathic research with a focus on biological signaling
and physiological responses of living systems to homeopathic medicines. Thank you to the organizers of this excellent conference for inviting me to be a speaker. Let's get started. Here's the overview. We know that homeopaths rely on clinical recognition of symptom patterns to select the simillimum. And we know that an individualized simillimum will initiate systemic healing in acute and chronic diseases, especially those that involve inflammatory and immunological pathways. From Hering's law, we know that healing proceeds from above downward, from inside out, and in reverse order of appearance and time. This implies a self-organizing complex adaptive system is underlying the process of healing. And the symptom patterns actually imply underlying interactive biological signaling pathways and emergent physiology as the process proceeds. There's an interactive nature of complex adaptive systems to think about in this process. Changes in the external or the internal environment are information. It's information into the system. And the various body parts make their adjustments based on what the body has to adapt to, and then makes these more lasting adaptations in order to optimize survival capability. Complex adaptive systems, in a definition, are a group of multiple semi-autonomous agents or parts that interact in interdependent ways, and they produce system-wide emergent patterns of system behavior. The whole actually acquires properties that the individual parts do not possess. And living systems, whether they be plant or animal, are complex adaptive systems or networks of subnetworks of their respective constituent parts. And any living system, again, utilizes cell-to-cell signaling communication to manifest the properties as what would be called a CAS, or complex adaptive system. And the biology of all this actually occurs at the nanoscale level of organization, regardless of what initiates the process. So we think about this, and we've talked about this in the field of homeopathy, in terms of levels of organization of the human body, where atoms then give way to molecules, which give way to cells, which create tissues, which create organs, then bodily subsystems, and ultimately the overall organism. Hahnemann made note of these kinds of adaptive responses in an organism, which is actually something called hormesis, as a potential mechanism, if you will, of remedy action. He called it the back action in response to the potency. And he said that is an automatic function of the vital force, which he called an after action or counteraction. In more modern science, there is the term hormesis, which many people in homeopathy have studied and considered as an underlying process for the response to homeopathic medicines. It's a nonlinear, biphasic dose-response relationship, and it's been demonstrated with stressors, drugs, toxicants, and so on, in which low doses, which are non-toxic, actually stimulate a certain response in a favorable direction for survival. But high doses may actually inhibit or create a toxic effect in the organism. What does the body do about that? It uses the cellular stress response. And my working hypothesis, assuming what we've just talked about, is that the simillimum is a salient and resonant but mild biological stressor signal. And it could come, and we're not going to discuss this in detail in this talk, it could come from homeopathic nanoparticles or electromagnetic signals or whatever the remedy turns out to be in the end. But if it is a stressor,
the cell will respond adaptively in order to improve survival and will increase resistance to whatever information that homeopathic signal provides. So if it captures the nature of the disease process that person has, they should be healing. When you dig more into the literature on cellular stress response patterns, you begin to see certain terminology that I wanted to focus on in this talk. An complex adaptive system, such as an animal or plant, uses biological pattern recognition, and it responds to pathogens, internal cell damage, external cell danger signals, such as things like nanoparticles from the external environment. And the terminology you see these days in the literature includes DAMPs, or danger or damage associated molecular patterns, that are generally pro-inflammatory, PAMPs, which are pathogen associated molecular patterns in response typically to an infectious agent, PRRs, which are pattern recognition receptors that cells actually have. And then more recently, people have talked about RAMPs, or resolution associated molecular patterns, which are anti-inflammatory in nature. DAMPs are both biomarkers and potential therapeutic agents. In a review of this whole topic from 2018, what you can see in this diagram is the notion that stress or tissue injury ends up releasing these basically signaling biological molecules, which can speak to these pattern recognition receptors on other cells, and those will cause the release of pro-inflammatory cytokines and other mediators of inflammation, which once you have inflammation will basically go back and cause even more DAMP activation because of the way the body runs in terms of its response to stress. I don't expect that you're even going to be able to see or copy down this list, and that's why I have the reference for you both on this slide and in the bibliography handout that should be available to you for this talk. But you can see it is a vast number of molecular agents which are DAMPs, and they speak to very certain kinds of receptors on cells. They are telling by the pattern of release of DAMPs what's going on, and then the cells identify what they have to do to respond to that stressor. In acute inflammation or chronic inflammation, we know that there is a mobilization of the immune system with the inflammatory process. And that whole sequence, again, is a cycle with many different things setting it off, and it ends up, one hopes, with acute inflammation in having acute healing processes go on. In chronic inflammation, which leads to many different modern chronic disease situations that we're aware of in the rheumatoid arthritis range, even cardiovascular diseases, the target organs may differ, but you have a chronic inflammatory situation in the background. And of course, you know that when DAMPs get activated, they cause inflammatory mediators to be released. That's going to include certain cytokines, interleukins, histamine, bradykinin, prostaglandins, leukotrienes, thromboxanes. There are many different mediators that lead to inflammation, and those are part of the feedback cycle. Exemplar, and again, these are not all of the ramps that are in the body, but exemplar anti-inflammatory signaling mediators for ramps include the list you see here, certain specific heat shock proteins as an example, and other proteins which have specific properties of mobilizing
a resolution of the inflammation. Now let's go back to a diagram of the cell danger response network, where you see exogenous danger signals or even homeostatic danger signals from internal inflammation that are going to mobilize immune cells, like for example dendritic cells, to differentiate and serve their function as part of the overall response of the body to the threat of whatever this danger or damage is. Specifically, nanoparticles and weak electromagnetic fields can also activate DAMPs. So what are the signal properties of homeopathic potencies? We have several studies, replicated findings of nanostructures, including very small nanostructures called quantum dot size that are less than 10 nanometers in diameter. And there is evidence of induced water crystallite formation with specific kinds of surface charges. These kinds of potencies, whether they are a biological stress or danger signal per se, or an electromagnetic signal, an electron transfer process, optical signals, and even potentially quantum entanglement and coherence phenomena. But the body has to do something with whatever information it receives. Now, if they are nanoparticles, let's just ask the question, well, what happens in the course of interacting with a body that has a disease process? What you see here is one study where patterns of proteins have been evaluated looking in different disease conditions at what proteins actually attach to the nanoparticles. In this particular diagram, these are silica nanoparticles that have come in contact with human plasma from people with everything from decent health to diabetes to pregnancy. And there are actually specific patterns of proteins which end up surrounding those nanoparticles. That happens on contact with body fluids, and therefore even a completely neutral, or in theory neutral, silica nanoparticle, this has also been illustrated with plastic nanoparticles, but on contact you acquire the information of the existing disease patterns that are in the body. Do low frequency electromagnetic fields affect immunity? Well, yes, they do. They modulate PAMPs and DAMPs and activate an entire process of mediator release, which leads to, again, either survival or death of the cell. I wanted to emphasize that in the field of homeopathy, there are some hints that the whole notion of signal proteins is probably worth looking at in more detail. In this study from the very productive group, mainly from India and France, they identified a whole sequence of signaling proteins involved in the death of cancer cells in response to a specific homeopathic potency at 30C. Not only did they demonstrate that this pathway was affected at various points, but that it ended up ameliorating the emergent expression of a cancer that they were inducing on animals, a skin papilloma. This was one of the first studies, and it was done in 2009, or published then, showing that signal proteins are probably one of the targets of homeopathic medicines. Much more recently, there's a collaborative group that is has just published electronically a detailed review of homeopathically prepared signaling molecules, a wide range of items that were looked at. And the majority of studies, as well as the majority of products that were studied, had signaling molecules in them, and they were involved in a wide range of clinical conditions, from psoriasis to arthritis, allergies,
and herpes and others, as you can see in this abstract. It would be very important to follow up on this because I believe this is a very fruitful area for study. Let's go back again to an earlier diagram of the cell danger and response network that produces healing. And this is just a summary slide where one group identified various mediators that would be activated within a cell and released from a cell that would be signaling other cells and other parts of the body. Again, I'd like to point out that the literature shows homeopathic medicines of various sources have affected these components of the cell danger or stress response network. And you see things like reactive oxygen species, certain heat shock proteins, phagocytic cells like macrophages, and also T cells, cytokines, and even the central nervous system in terms of brainwave response in the olfactory system. We know that homeopathic medicines can change the release or activation in all of these arenas, and these are all part of this process of what the cell does to try to defend itself against inflammatory processes. Now, signaling mechanisms, I just wanted to give you an example from one of many studies that are very recent, looking at signaling mechanisms that get engaged when damps and ramps in a type of cell, a microglia, actually get mobilized. And you can see, look at all of the different pathways. There's no sense in making any assumption that you can focus in reductionistically in future research on one mediator. You certainly could look at it, but it'll have a specific set of roles within the larger network of metabolic and biochemical events that are going on in cells that are signaling each other and making modifications along the way. So you see, for example, certain cytokines end up being activated. Some are pro-inflammatory and others are anti-inflammatory. And so there is the attempt of the body to restore homeostasis or an even balance once a disruption of balance within the system occurs. Just to summarize, I'd like to just mention that there are well-established properties of complex adaptive systems for which we see examples in homeopathic treatment. For example, the sensitivity to initial conditions. In homeopathy, we see a state dependency where if someone is healthy, they may get some of the symptoms that the medicine can trigger. If they're already having a disease process, they will reverse course and reverse direction and go back towards a healthier state. There's also emergence, which is that the whole is greater than the sum of the parts. And you see that in terms of a disease coming out in the body or healing emerging in the process of recovery from that process. It's very clear that the body is self-organized because we talk so much about suppression, where the body can be suppressed, particularly by conventional drugs, from expressing symptoms, but the underlying disease process continues. Most of this in an adaptive, complex adaptive system is nonlinear in its dynamics, so the output is not proportional to the input. A low potency or a low dose of any potency is more likely to be able to trigger large effects if it speaks informationally to the body. And of course, living systems have the capacity to adapt. There is the notion of self-similarity, where at different levels of organization, structural or biochemical, you will see self-similar processes. And the notion, which is too complex to cover today, of an attractor, which is a dynamical
set of information that a system can arrive at, which evolves in the course of settling into a particular state. It is also true that we have evidence at the physiological level that homeopathic medicines can modify complexity of brain electrical activity during sleep and actually also waking. What I wanted to show here is a study in which we analyzed the sleep EEG, or electroencephalographic tracing, of young adults who had taken either Coffea cruda 30C or Nux vomica 30C just before bedtime on one night and were recorded during that night. And then the next night they were not given any remedy, but they were re-recorded while they were sleeping that night. The measure of complexity that we used to analyze the EEG pattern was called multi-scale entropy. Not a simple thing to compute, but something that is possible with physiological signals where there are enough data points. What you see here is that on the remedy night, the Coffea cruda subjects actually showed an increase in brainwave complexity, whereas the Nux vomica subjects showed a decrease in brainwave complexity. But the next night there was a rebound, a type of adaptive response, where we actually see the response flip over, simply following the people who had received either the Coffea cruda or the Nux vomica the night before. And you see that it bounced back in the opposite direction. So we have some hint that this way of conceptualizing the way remedies or homeopathic medicines trigger responses, that this way may be a reasonable model for considering in future research. In waking EEG, one of the many studies we did was evaluate how the person responded when they sniffed the remedy that had been individually chosen for them. So it was never taken during these laboratory sessions. It was taken in between over a total of a 6-month period. The people who had excellent clinical responses showed a much stronger change in a particular analytic method of quantitative waking EEG that suggests you can actually follow it from what happened in their first session, their very first exposure to the remedy, all the way through 3 months and then 6 months. And the pattern actually flipped over again. So there's pattern changes in how the body responds to exposure to a medicine homeopathically given by sniff, or olfactory sniff, if you will, that was controlled for just sniffing solvent or whatever the material was dissolved in. So yes, these were liquid LM potencies, and they were compared with the vehicle, just the solvent itself. In conclusion, our working hypothesis at this point continues to be that the correctly matched homeopathic medicine can act as a weak exogenous but self-similar, that is salient stressor, signal to disrupt the disease process and initiate healing in the body by adaptive changes that would include what would be broadly labeled as hormesis in the body. Knowing that the body is a complex adaptive system and will always respond to salient stressors in this way. And in response, the body as a complex adaptive system will carry forward the response of endogenous adaptive healing changes. And it does that by changing biological signaling dynamics and physiological activity. So this adaptive response is obviously nonlinear. It is sensitive to the initial state of the recipient individual that helps determine the direction of change. Overall then,
Future basic science research should focus on homeopathic medicine effects on the DAMP and RAMP metabolic signaling pathways and higher levels of physiological organization to evaluate how the healing process that occurs actually happens. Thank you very much. Wonderful. Thank you very much, Dr. Bell. And you actually gave us 5 minutes. So that really appreciate that. So we have a few questions that we wanted to ask the panelists. If you all want to turn on your videos. Hello? Maybe we need IT to get us hooked up. Hello? Yes, doctor, we are right away here. Okay, great. Excellent. Yes. So if the rest of the panelists would like to come online. Are we opting for the group photo right away? We're going to do questions first, question and answers, and we're going to be about maybe 5 minutes or so, and then we'll actually be finishing on time. We caught on the delay that we had, so that's great news. It's perfectly fine, sir. So are the rest of the panelists able to come online? I don't see anybody. I can see a few of them. So we want Dr. Hollandino, Dr. Bonamin, Dr. Esayaga, Dr. Van Anken, and Dr. Bell. Doctors, I request you to please unmute yourself so that Dr. Bernardo can have a word with you, with every one of you. Can we take questions from the chat box? Yes, so we have a couple of questions, several questions actually. The first one is for Dr. Esayaga and Dr. Van Anken. Do the cardiovascular patients need to take aspirin 15-CH continuously? No, please. That was not clear. No, they don't need to take aspirin 15-CH at all. The cardiovascular aspirin, which we spoke about, was the aspirin that cardiologists use, 100 milligrams per day. Okay, aspirin 15C could be dangerous in the light of what you have seen. There's a prothrombotic effect, and this prothrombotic effect is difficult to it's difficult to find a clinical indication for this. It's just for the research purposes. Okay, that's why we use models of portal hypertension and biliary cirrhosis, which are models of bleeding and death because of bleeding, in which we could safely possibly use homeopathic aspirin, but no cardiovascular patient should ever take aspirin 15C. That would be rather dangerous. No? Another interesting thing about this is that we are used to hear that homeopathy is not dangerous, no? But when you see all the studies we have done, you see that homeopathy, if it's not used in the correct way, could be also dangerous. Right. So that kind of dovetails to the next question. And it is that as you did the research with the 100 milligrams per kilogram of the regular aspirin and showing the reversal of effects 30 days, I think it was 30 days later? No. The reversal was 8 to 10 days after. 8 to 10 days later. The research was mostly done by Professor Dutreme-Puig and Philippe Bellon. Right. So has that research been done with the homeopathic 15-CH to see if there's a reversal of effect 10 days later?
Well, it has not been studied in such a long time with homeopathic 15-CH, but it has been studied both at the same time, in which if you give a high dose of aspirin to the rat and 1 hour after or 2 hours after you give aspirin 15-CH, the aspirin 15-CH has the power to inhibit the effect of the high dose of aspirin. No, this leaves the question of which one is stronger. Right, that's fascinating. Okay, it's an interesting thing. But Yeah. all that is published. All that is published Yeah. around year 2014, you said. No, Would you- 2000. Would you be the- able to share? You mentioned that reference. Would you be able to put that reference in the chat? Yes. Afterwards, I'll put it in the chat. The reference that I recommend in which I explain all of that was published in Homeopathy in 2019, and was a review of 20 years of research in the subject of aspirin 15-CH. Great, Done thank you. only by the group of Professor Dutrame-Puig and Philippe Bellon, in which I participated. I had the honor of participating in that too. Great, thank you. And this may be a question that is more for Dr. Bonamin or Dr. Holland, is that since you did the dynamization of lactose in contrast with zinc, and there was some equivalency in terms of the potentizing of the substances, have you compared a potentized lactose with potentized alcohol, since a lot of homeopathic medicines come either in lactose pills or alcohol pills or alcohol solutions? Has there been a research on actually just alcohol, potentized alcohol, in contrast with the homeopathic medicine potentized? Carla, I think that Não, it's to ainda you. não. For me, yeah. Não, a gente ainda não fez, Bernardo, a comparação com o etanol. Não por essa técnica. Na verdade, a gente iniciou os experimentos com RMN, e aí a gente vem pensando agora em introduzir as soluções em etanol. Então, esse experimento com os dinamizados, o controle é a lactose dinamizada e a lactose e o zinco apenas misturados, sem dinamizar. A gente só tem os resultados com sistemas sólidos, realmente. Gracias. Any other questions? Does anybody else want to raise the hand or want to post any questions on the board? I guess not. Well, thank you very much. It has been a fascinating research. I think that basic research that you have done, Dr. Hollandino, and looking at these basic dynamizations and how they actually change, and how all the presentations today and this afternoon have woven within each other, is just fascinating. So it's been really a pleasure to hear all of you. And it looks like there is another question or two. Let's see. Another question was asked whether aspirin 15-CH in hemophilia could be in use, and where, the articles on the aspirin, Dr. Arcellaga already said that it's in the journal Homeopathy 2019. So if you Google Arcellaga acetyl salicylic acid and 2019, you should be able to find that reference. Yes, sure, absolutely. I don't have the experience to answer that question about hemophilia. Has a different mechanism, and really, I don't know. Aspirin 15-CH acts most possibly decreasing the prostacyclin PGI2 of the vessel endothelial cell. Yes, and does not act on the
on the platelet. And in hemophilia, there is a factor which is produced by the endothelium, but aspirin 15C acts mostly on primary hemostasis, and hemophilia is a problem with the secondary hemostasis. So I'm not sure. Could be, but I'm not sure at all. I cannot answer. Thank you. We have not done that. But I think what all of you together, all the presentations showing how each one is looking at this big component of mechanism of action and effects of homeopathic medicine, and the work that Dr. Bonamin shared with us, the review of all the different mechanisms that have been done, and that how homeopathy can be like the director, because it has all these different mechanisms of action. So it's not one mechanism of action. I think that is fascinating. And I think what you're describing now, how the aspirin 15CH can actually counteract the actual chemical effects of the regular aspirin, I think is absolutely incredible. That's fantastic. And Dr. Bell's presentation, of course, and an updated of her presentation is just absolutely fantastic. And fortunately, all these presentations are recorded and will be available for review for people that have come and attended, and those who have not been able to come or that had some problems with translations. Hopefully that they will be able to see it. There is we're running a little bit over time, but if there's one more question, we can ask it. Yes. And there's a question about what could be the applications of medicine for the aspirin 15CH. And as you just said, you just had an animal model with the Wiscar rats, but that it could be used for hepatic cirrhosis, but the research has not been done yet. That was my understanding. Is that correct? Yes, it's correct. We have done that in 2 different models of portal hypertension, one with a typical cirrhosis, and the other one is mostly a hemodynamical model of portal hypertension. But we have not tried this in the human being. The animal studies suggest that they might be a good effect in decreasing hemorrhage, but that remains to be proved by clinical studies. Great, fantastic. Thank you, Dr. Isayaga. So I think that's all for the questions. So if you can all please turn on your camera so we can have a picture of this wonderful panel. It's been an honor for me to chair it. So thank you very much, all of you, for sharing the hard work that you've been doing for decades and your commitment to homeopathy. So please, everybody, if you can come online and can I say a few words, Dr. Bernardo? Gallery. Yeah, so we can do the gallery. Thank you. Yes. So I think yes. everyone is ready. Should I take a screenshot? Smile, please. Hold it. Hold it. And we are done. Thank you so much, doctors. Dr. Sharma, do you have a few words to say? I'm sorry. Thank you. Yeah, thanks. Just to say that great research work done. And to summarize, we need to include these excellent pieces of research for evidence-based medicine. And it must be included in the college university's curriculum so that when the students graduate, they come out with a vision to create a paradigm shift to acknowledge homeopathy as the evidence-based and mainstream medicine. So thank you very much. This is what I have to say. Thank you. So I think that we actually have about 25 minutes. I think that the next panel will be starting at 6:30. So we caught up with time. Thank you, all of you, for being patient. And now we're back on track. Thank you. So thank you very much. Thank you, everybody, for coming. Thank you so much to all the panelists. Thank you. Once again, a big thank you to our moderators and speakers. And here I take the privilege to close this symposium, and let's meet exactly after 25 minutes. Great. Thanks very Thank you much. Thank you, everybody. Thanks. Right.